Good morning, televiewers of My Media Prime Television. You are on to your favorite bilingual program, The Brief, which is always dedicated to the review of striking headlines in the papers. We are extending a happy new week start from us at this very platform, and it is always a program where we always get to dig several layers beneath the major headlines as captured by newspapers. On today's edition of the program, the newspapers are focusing on the FECAFOOT General Assembly, which took place in Douala recently, with the mandate of FECAFOOT President being extended from 4 to 7 years. We shall tell you more in this edition of the program and on many other resolutions that were taken during the meeting with the sacking of 2 big weeks of FECAFOOT, as the papers are telling us this morning. And dreaded or self-styled General No PT is yet to die. The papers are telling us this morning that Northwest administration as well as separatist fighters themselves, we are talking about John Ba Akuru, have revealed that General No PT is still alive, contrary to information that circulated on the social media recently, talking about the demise of the self-styled general operating in Ngeupi and Bui divisions of the northwest region of the country. Let's have the headlines in the French language with Gwladys Bomotonguina. Gwladys Bomotonguina, good morning and happy week start. Merci beaucoup, Lasha. Bonjour à toi. Bonjour à vos fidèles téléspectateurs de My Media Prime Télévision. Plaisir de vous retrouver pour ce début de semaine à votre émission favorite, votre émission débrief, revue de presse sur My Media Prime Télévision. Alors ce matin, nous débutons avec le journal L'Indépendant. Le journal Indépendant nous parle en grand titre de l'affaire Épervier, opération Épervier, l'audition récente du gourou de la taxe force Covid-19 logé à la présidence de la République par le responsable du corps spécialisé des officiers de police judiciaire rattachés au tribunal criminel spécial Oko Pétis, connu donc de faire des vagues. Il parle ici, en fait, de la chute de Ferdinand Ngongo. Le journal pose la question de savoir s'il s'agit ici de la chute du secrétaire général à la présidence Ferdinand Ngongo suite à cette opération Épervier lancée contre lui. Mesdames, Messieurs, nous continuons ce matin à sa page 8. Le journal L'Indépendant nous parle de préavis de grève des enseignants, le casse-tête du gouvernement. Page 6 et 7. Le journal L'Indépendant parle du budget 2023, les grandes orientations du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Alors, en page 12, le journal L'Indépendant nous parle de la FECAFOOT. Le journal nous révèle ici, à sa page 12, donc rien n'arrête le président de la FECAFOOT, Samuel Etofis. Nous poursuivons, mesdames, messieurs, ce matin avec Mutation Quotidien. Mutation Quotidien parle en grand titre de Cap-Vert riverain, la bonne pioche. En effet, le journal nous révèle à sa page 7 que l'agro-industrie, engagée avec le soutien du gouvernement de résorber le déficit structurel national en huile de palme, vient donc d'évaluer avec les communautés le cahier de charges lié à ce projet. Les détails sont donc effectivement en page 7 de Mutation Quotidien ce matin. À sa page 15, le journal Mutation Quotidien parle aussi du président de la FECAFOOT, des ex-gestionnaires dans le cyclone de Samuel Etofis. Mesdames, Messieurs, nous clôturons avec Éco-Santé. Éco-Santé parle en grand titre de lutte contre le paludisme au Cameroun. En effet, 736 000 mildas sont donc à distribuer dans la région sanitaire de l'Est Cameroun. Une cérémonie de plaidoyer a été donc organisée jeudi 25 août 2022 à Bertois pour susciter l'engagement de tous les composantes pour une adhésion massive à cette 4e campagne de distribution des mildas. Les détails sont donc effectivement en page 10 d'Éco-Santé Quotidien ce matin. Mesdames, Messieurs, voilà pour vos titres en langue française. Place à la découverte des titres en langue anglaise avec toi, Lasha. Thank you, Gwladys Bomotonguina. Let's kickstart this morning with the Horizon newspaper. The Horizon is focusing on the recent revelations by the Northwest administration as well as separatist fighters themselves, announcing that General No PT is still alive. The paper tells us that are not yet end of route for
General No PT. We are told the Northwest Administration and separatists confirm he is still alive, contrary to information that circulated recently talking about the demise of the self-styled General No PT operating in Bui and Ngeupi divisions of the northwest region of the country. Let's talk about this initiative by Dr. Nick Ngwaya in Ndonga Mountain Division. Dr. Nick Ngwaya initiates wheat cultivation in that area. He has distributed seeds to the population or the local population of Ndonga Mountain Division of the northwest region of the country, and we are equally told that more tons of wheat on the way, or wheat seeds on its way to the Ndonga Mountain Division. Still, the initiative of the CEO and founder of St. Louis University Institute, based in Bamenda, Douala, based in Bamenda, with other branches in Douala and Yaoundé. You can read more in this edition of the Horizon newspaper. Let's talk about FECAFOOT General Assembly. The General Assembly, which held in Douala recently, FECAFOOT executives call for accountability when it comes to management of FECAFOOT. And we are told that the President Samuel Eto'o was mandated to recover stolen funds of the said institution. As we are told, the mandate of the President was equally extended from 4 to 7 years as per what or resolution 13 of the said meeting. As we are told, let's leave the Horizon newspaper this morning. Before that, the Horizon newspaper is also telling us this morning that Teno's girlfriend has apologized publicly for battering of a lover. As we are told, Eunice, the Ivorian lady who reportedly battered the boyfriend, Teno, has publicly apologized, as we are told. On to the Guardian Post. The Guardian Post this morning is focusing on the FECAFOOT General Assembly, which has approved those fees live presidency project, as we are told. Dissolves General Semenge-led Professional Football League body, and equally mandates Eto'o to recover federation's stolen funds, as the paper tells us this morning. Let's take you to the west region of the country to talk about this human interest story that has to do with the marriage of a man who was reportedly assassinated on instruction of wife for trying to take in a second wife. To foil marriage to second wife, man killed in west region by assassins allegedly hired by wife. The paper tells us further the heart-wrenching details have begun emerging in relation to the killing of a businessman in Batufan Kunki division of the West region recently. According to narratives from two suspects arrested in connection to the killing, it was the wife of the deceased who allegedly hired the assassins to kill the man who was about to take in a second wife. We are equally told that the man has been married for over 14 years without a child and wanted to take in a second wife, which the first wife did not approve of. We stay with the Guardian Post to talk about this other human interest story that has to do with a man that was found dead at home in Kumba. He's a preacher, of course, as the paper tells us. The preacher by name Kade Augustine was August 22, 2022, discovered dead in his home in Kosala 2, Kumba 2 subdivision, Meme division of the southwest region of the country. According to neighbors of the deceased, Kade, aged about 30 years, usually preached every morning in the neighborhood. However, for 3 days he did not or they didn't hear him or see him in the quarters preaching as usual. Reasons why they had to look for him, and he was found dead in his home. Let's take you to the Post. We are ending, of course, this morning with the Post newspaper. The Post newspaper is also focusing on FECAFOOT General Assembly that has dissolved professional league, dismisses as well as suspends 2 big weeks. They equally extend President's mandate from 4 to 7 years and approves plans to construct Bamenda Stadium, as the paper tells us. And City Search at Tonfac, in a release recently, has discredited a report of fresh
military abuses as provocative. And you can read more in this edition of the Set newspaper. And the General Manager of Cameroon Development Corporation, CDC, has said revenue dropped from CFA 55 to 3.4 billion amid Anglophone crisis. The GM says workers not owed straight 30 months of salaries. And he equally says CDC workers or CDC prioritizes workers' salaries whenever there is income at the said institution. Thank you for watching. Televiewers of My Media Prime Television. We are back in the studio to continue with our discussions this morning. And we're welcoming Alex Ngeupi, who is a politician and former militant of, or former bigwig of the MRC political party of Professor Maurice Kamto. Is often referred to as a very controversial figure. Alex, welcome once again. Bonjour, bonjour aux millions de personnes qui nous suivent une fois de plus ce matin. C'est un retour après presque 3 semaines, je crois. Yeah, just back from Yaoundé. Why Yaoundé all the time? Yaoundé, Yaoundé. What are you looking for? Bon, Yaoundé? Yaoundé parce que je suis courtisé. Quand vous avez des juteux fruits, vous êtes courtisé. Donc je vais à Yaoundé parce que j'ai des gens qui raw outing. Non, j'ai des gens qui doivent me voir, à discuter avec moi. Enfin, ils me font des propositions de rejoindre leur formation politique. Voilà. Donc je rencontre plusieurs. Ah, so you've not joined? Others are saying already that you have been bought by the CBDM already to destroy MRC. Non, pour l'instant, j'ai une préférence. Je ne vais pas vous mentir. Il y a un parti qui me plaît assez bien. 2 partis d'ailleurs. Il y a un parti qu'on appelle le MRCD. Qui est aussi le RDPC. Non, pas du tout. Le RDPC, franchement, oublié. C'est mort là. Il y a le MRCD qui est un parti qui est en création, en gestation. Donc, je pourrais rejoindre ce parti-là. Je vais me prendre sur mon opportun. Il y a un autre parti, le PSG, le pacte social pour la gouvernance. Donc, le président est nul d'autre que M. Christain Emmanuel. Bon, j'ai été approché aussi par ce parti-là et d'autres formations politiques, le SDF, tout ça, le PCN. Mais bon, au moment opportun, je ferai mon chemin opportun. So, tomorrow I will judge you on your words. Tomorrow, if I find you in the CPDM, what will you have to do? Non, je n'irai jamais au RDPC. Tant que M. Biapolo a peut-être si c'est Fambia. Une parenthèse. You see? Okay. Alex Ngeupi, thank you very much. Vous êtes pour la jeunesse, quoi? Je suis pour la jeunesse. Okay, Maître Alex is equally joining us. Good morning, Maître. Good morning, Mr. Lasha. Good morning, Gwladys. Good morning, Alex Ngeupi. Good morning, your entire team. It's always a pleasure to come and review our newspapers, of which some of the headlines, sometimes they are misleading, some of them I expect them to talk about facts, so it's very important. I'm always happy to be on your program sometimes to put the record straight. Yeah, Maître, thank you for answering our call at short notice. Let's begin with what the newspapers are saying this morning. The General Assembly of FECAFOOT, which held in Douala, and history is repeating itself. What Mr. Biya Paul did sometimes back to stay in power, as per what Cameroonians are already saying in the newspapers. Eto had his mandate extended from 4 to 7 years. Maître Alex, what do you have to say to this new development at the level of FECAFOOT, with the General Assembly approving the extension of Eto's mandate from 4 to 7 years? Why I'm a fan of football, I love football. It's a personal thing. It's an entertainment like music and other things. I love Samuel Eto'o. He was a good footballer who represented the Cameroons. But when it comes to institution, I don't know the full facts, but at the end of the day, I would love us to be talking about FECAFOOT, not about Eto'o. No, but it is mandate of presidents of FECAFOOT, which means that if Eto'o is not there today, another person coming will have to be there for 7 years. What is important to me, I will learn. I don't like to compare football with politics because football is different from running the country. But however, when they keep on talking about Eto'o, they don't talk about FECAFOOT. I would love us to talk about institution. Since I've been in the UK, I've seen people like Margaret Thatcher gone, John Major gone, David Cameron gone. Very soon the current Prime Minister is going, maybe on the 5th of September. We should make our system, any organization in the Cameroon,
that will respect the laws of the institution. We shouldn't make it as if an individual is more important than our institutions. I've seen like what is happening. Eto will go General Assembly. Eto is very influential, yes. Eto have got money. And people can influence people with money, taking into consideration the Cameroons, a country that I was born and I grew up in that country. And it is very, very dangerous when we start doing personality calls, unlike talking about our institution. Why should Eto change the rules? You don't change the goalpost when you are in a situation. I understand some people are saying that Mr. Eto have got a job to finish. No, it's not up to you to finish the job. We need an institution that if you're not there tomorrow, somebody can continue. Sometimes nature, we can die. We can leave this world. So you don't make something based on your personality. You base it on the rules and regulation. And if Mr. Eto wants to be there for the next 7 years, I think he's not doing a favor for the country. I don't mind him, people electing him to be there. But when you go and meet people, you want to change the situation. Why is it that Mr. Eto cannot bring unity? When you're a leader of an organization, it's about unity. It's very important. It's not about but the unity you are talking about, if it is not in the interest of football, do you think Eto will be working on that kind of unity? Because there are people who hijacked FECAFOOT and turned FECAFOOT into their private business. I understand that we don't have the facts. As I'm saying, I don't have all the facts. Everybody who is against Eto cannot be wrong. To me, I'm happy that Mr. Eto is there for a reform or whatsoever. But what we should take into consideration is that everybody that's against Mr. Eto, they cannot be wrong. What Mr. Eto is doing, Mr. Eto played in Chelsea. Chelsea is not far away from where I'm living. He played football in Chelsea. Mr. Eto knows that it's not up to the Football Association to be constructing stadium. It's up to the individual football club. So Mr. Eto played football here. What he's doing in Cameroon is not what he studied or learned in this country. Football clubs should generate money and they sponsor or they build their own stadium. It's not about FECAFOOT building stadium. Okay, when you build a stadium, what's that? Are we living in a communist world, a nanny state? Football clubs in the United Kingdom, in Spain, in Italy, all over the world. You see, you've not answered my question. I asked you to comment on the change of mandate. What is your take on the General Assembly extending the mandate of Eto from 4 to 7 years, or mandate of presidents at FECAFOOT from 4 to 7 years? That's what I asked you. I answered your question and I will still repeat it again. I don't like to see politics of what, not politics, personality called. Eto is building a mandate based on the fact that it must be me. We need a FECAFOOT that we have an institution. If Eto is not there, the rules and regulation, whoever comes there will still be there. I use a political analogy by saying that since I've been in the UK, I've seen Margaret Thatcher gone, John Major gone, David Cameron gone, Theresa May gone. Very soon Boris Johnson is gone. That's what I said. I said I'm using an analogy political. So if Eto is not there tomorrow, the job of the FECAFOOT should continue. Eto should not make as if he's a prophet, he's the Alpha and the Omega. It is wrong. Okay. We need institution. We don't need personality. That's the mistake Eto is making. Eto should set a ground that even if I'm not there, the FECAFOOT should continue. But when you want to say, I am the person, l'état c'est moi, or the law is me, that's the mistake Mr. Eto is making. Despite the fact that I love him like a footballer, despite the fact that I love him that he wants to fight corruption, Eto is not the judiciary. If there's corruption in FECAFOOT, Eto should send it, the police should investigate it. Eto is trying to do what Mr. Bia is doing. You're the executive, you're the legislative, you're the judiciary. That's what Eto is doing. It is wrong in a country. Eto should stop doing what he's doing. Okay. People should trust other people, and if there's a problem, send it to the judiciary. It's not Eto is not a judge. Okay. Alex Ngeupi. FECAFOOT's president's mandate extended from 4 to 7 years. Are you disappointed with the recent resolutions of the General Assembly?
Je suis contre cela. C'est une règle antidémocratique. Hein. You cannot have everybody from the 10 regions Je vous dis, quand on passe le temps à modifier les lois des formations politiques, des organisations privées, des institutions privées de l'État, c'est pas bon. La FECAFOOT a toujours fonctionné avec 4 ans de mandat. On aurait même dû mettre une limite. Dire qu'après 2 mandats, vous pouvez être président de la FECAFOOT. On devrait mieux faire, améliorer. C'est-à-dire quand vous avez la FECAFOOT, vous faites 4 ans, élection une fois, 4 ans, peu importe votre talent, vous n'êtes plus candidat à la FECAFOOT. Mais que de faire ça, on va mettre 7 ans renouvelable. C'est une règle antidémocratique. Aujourd'hui, les Africains n'ont pas besoin des gens qui viennent imposer leur charisme, comme Eto'o le fait. C'est vrai que Maître dit qu'il faut parler de la FECAFOOT, il faut parler de l'institution FECAFOOT et non des hommes. Mais en Afrique, ce sont les hommes qui incarnent ces institutions comme partout ailleurs. Mais seulement les hommes sont souvent plus charismatiques que l'institution. Donc M. Eto'o a des milliards de francs CFA. Il peut facilement corrompre. Mais il lutte contre la corruption, comment il peut corrompre? Mais s'il lutte, en quoi est-ce qu'il lutte contre la corruption? Non, ils sont partis plus de la canne. Il lutte contre la corruption dans la FECAFOOT. On a vu beaucoup de... Il a stoppé other illegal contracts that were signed by his predecessors. Eto'o est un dictateur, c'est un monstre à la rigueur. Je le soutiens dans certaines actions. Maintenant, homme politique, il n'est pas parfait. C'est grave. Non, c'est un monstre. C'est un monstre. Je ne peux pas être un démocrate. J'accepte quelqu'un qui est de 37 ans. Il suit les traces de Paul Biya. Mais vous ne pouvez pas être un démocrate. Mais là, on parle de sport, on ne parle pas de politique. Peu importe. Eto'o est élu par des personnes. Ok, ce n'est pas la FECAFOOT n'appartient pas. La FECAFOOT est une organisation privée, mais qui exerce au Cameroun et qui appartient à tous les Camerounais, comme les partis politiques. Ce qu'on reproche aux partis politiques, d'avoir des longévités, c'est la même chose qu'on reproche à la FECAFOOT. Je ne peux pas être démocrate, je me dis pour les mandats courts, au niveau du Cameroun, quand on a un président de la République qui soit pour 4 ans, renouvelable, une fois. Est-ce que c'est Eto'o qui a proposé... Quand M. Biapol a amendé la Constitution, est-ce que c'est lui qui avait proposé? Quand tu étais la ministre de la Justice et que M. Biapol a décidé qu'on va retirer les 7 ans là, les 5 ans là, 7 ans renouvelables, quand tu étais la ministre de la Justice, aujourd'hui, quand tu venais proposant, est-ce qu'il avait proposé ça? C'était M. Biapol? C'était M. Kamdo qui a proposé. C'était son ministre de la Justice, Laurent Esso, et son cabinet, donc, comme tu n'étais pas mis. Donc aujourd'hui, Eto'o va vous dire que ce n'est pas lui. Mais Eto'o est le président de la FECAFOOT. Mais pourquoi tout le monde a accepté? Pourquoi tout le monde a accepté à l'Assemblée générale? Écoutez. Je vous dis, dans toutes les dictatures... Donc, Eto'o leur a donné de l'argent à tous? Il a donné de l'argent à toutes ces personnes-là. Vous avez la preuve de cela? On n'a pas besoin d'avoir les preuves. On se reste qu'Eto'o. Permettez-moi. Non, pas d'allégations. Permettez-moi. Dans toute dictature, quand un dictateur veut modifier la Constitution pour rester au pouvoir, il passe par des lois, non? Les députés se réunissent et votent la loi. Mais est-ce que ces lois-là sont pourquoi les gens ne votent pas contre? Je dis, est-ce que pourquoi au Cameroun, on vote toujours pour? On ne vote jamais contre. Parce que le président a les mains mises, le président est puissant. Vous êtes contre, on vous exclut, comme on exclut. La preuve, c'est qu'Eto'o fils a exclu la seule voix qu'il faut le contredire. Gwladys, qui est là, le gars du Nord, là. Oui. Le data en chef de zone, c'est quoi? Oui, il a exclu. Mais Gatama s'est exclu lui-même en refusant de participer à la réunion exécutive. Je vous dis, quand on veut vous chercher des votes... C'est aussi contre la discipline. Non. On ne peut pas accepter l'indiscipline dans un lieu où on veut prôner la discipline en même temps. Vous savez, oui. Les dictatures disent tout ce mot de la discipline. Non, mais il faut toujours la discipline partout. La discipline est adossée aux règles de la FECAFOOT. D'accord? Gatama dit que Eto'o n'est pas légal. Ce n'est pas une discipline. Il dit que parce qu'Eto'o a été condamné en Espagne pour 22 ans. Ok? Mais TAS a dit autrement. Non, permettez-moi s'il vous plaît. Donc la TAS aussi a été corrompue par Laissez-moi m'exprimer sur cette question-là. Nous sommes au Cameroun. Il dit Eto'o est condamné en Espagne pour 22 ans. Certes, il ne peut pas faire la prison en Espagne. Mais au Cameroun, quand vous êtes condamné, vous ne pouvez pas... Mais les textes FECAFOOT, on a vu tout ça. Laissez-moi m'exprimer. Donc Eto'o a pris 22 ans de prison en Espagne. Certes, en Espagne, il ne peut pas aller en prison. Mais au Cameroun, quand quelqu'un est condamné, il ne peut pas avoir accès aux hautes fonctions. La FECAFOOT est une haute fonction. Mais il est condamné au Cameroun ou en Espagne? Non, mais c'est cumulé là. C'est cumulé. Non, donc, permettez-moi. Donc, il dit que Eto'o ne peut pas avoir accès, ne peut pas être candidat, ne peut pas
occuper un poste comme FECAFOOT. Donc, c'est maintenant la justice se prononcer. La justice s'est prononcée, la TAS s'est prononcée, a dit Eto'o reste en poste. Mais c'est après la TAS qu'il a décidé de saboter la réunion. Non, il peut même aller, il peut saisir les juges camerounaise. Il a dit que ce n'est pas fini. Il peut saisir la justice camerounaise pour le cas Eto'o fils, pour voir, parce que le droit camerounais ne permet pas qu'il soit là. Donc, c'est de voir si le droit camerounais permet à Eto'o fils d'être en poste ou pas. Et s'il voit une faille, il va se saisir des trucs camerounais. Maintenant, sur cette base-là, Eto'o fils dit qu'il est indiscipliné. Franchement, je vous dis quelque chose. Je vous dis, au Cameroun, en Afrique, les dictatures, quand un dictateur veut imposer ses volontés, ils prennent tous les textes, ils les arrangent, ils disent discipline. Mais dans la discipline-là, si vous entrez, voici mais est-ce qu'on doit donc laisser le melting pot? On doit laisser tout le monde faire n'importe quoi? Allons-y dans le melting pot. D'accord. Oui. Quand Eto'o a résilié le contrat avec le corps sportif, le contrat il y avait bien un texte qui encadrait qu'on peut résilier le contrat, n'est-ce pas? Mais Eto'o est sorti de ces lois-là et a décidé de résilier le contrat. C'est une indiscipline. Si vous avez bien regardé ce contrat, non, Alex Ngeupi, vous allez vous rendre compte que ce document, en fait, c'est parce que le coq sportif eux-mêmes n'étaient pas en règle. D'accord, ils n'étaient pas en règle, mais est-ce que... Ils n'ont pas répondu à toutes les règles, donc la FECAFOOT était en droit de résilier le contrat. Aujourd'hui, le coq sportif demande 10 milliards à FECAFOOT, 10 milliards de francs CFA. Et je vous rassure... Ça, c'est leur demande. Non, oui, je vous rassure. Voilà, c'est pas un jugement. On parle de discipline. Je rappelle aussi de l'affaire de l'entraîneur des Lions, dont le contrat a été résilié de manière abusive. Aujourd'hui, l'État doit payer 1 milliard de francs CFA. Mais en même temps, c'est tous les Camerounais qui voulaient qu'on mette un Camerounais à cette place. J'arrive. Alex Land, please. Pour sortir. On parle de discipline, c'est pas. Quand ça l'arrange, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les tests de la FECAFOOT, il prend les lois, il met à côté et il applique légitimité. Maintenant, ça n'a rien à voir avec. Non, je vous démontre que, n'est-ce pas, quand on parle de discipline, donc, quand il faut donc résilier le contrat de l'entraîneur du Cameroun, il dit sur les Camerounais qu'il voulait. Maintenant, il a mis à côté les lois. C'est en fonction des lois. Peu importe. Aujourd'hui donc, le Camerounais va payer 1 milliard à cet entraîneur. Parce que si on a amené le Cameroun à payer 1 milliard, est-ce que lui est incapable de payer ce montant-là? Que donc ces droits, que les droits qui ont permis donc de réaliser ce montant n'ont pas été respectés. C'est à avoir quoi à discipline. Donc, Eto'o fils donc, qui est indiscipliné. Parce que le cas du contrat dans non, il n'est pas indiscipliné. Non, c'est une discipline. C'est pas les Alex, you listen to Alex. Ne peut pas venir aujourd'hui dire que tu es indiscipliné et qu'on le renvoie. C'est pas la discipline. Donc, Eto'o fils ne peut pas être indiscipliné et venir juger que tel est indiscipliné, on le renvoie. Ok. Je vous demande. Alex, can you land, please? Can you land? Maitre Alex, you listen to Alex Ngeupi. They talked about Eto'o being a dictator, and you have often said that institutions and countries were built, or in Europe, were built by dictators. Don't you think Eto'o is applying what you've often said on this platform? I'm talking about a country. Football is a sport, it's entertainment. Football is longer, is Didier Yango, is Michael Jackson. We should not be comparing football with running a country. It's a different thing. I don't know, I once said long ago that football, I don't know why Cameroonians are not passionate about bringing electricity, constructing roads, and bringing water everywhere like football. When it's football, all Cameroonians are so passionate. Why can't you talk about having electricity everywhere in Cameroon? Why can't you talk about having good roads, building, make Cameroon to look like Dubai, which was constructed under this? When it comes to football, all of us, football. I'm a fan of football. I love football. I still play football. But I hate football because Cameroonians, they hide behind football to destroy the country. I don't care about that. They are making it just like religion. People are using religion. Most people, when you go to church, there are satanic people inside church now. Religion is about morality. So I don't like this issue. When it comes to football, everybody wants to talk. When we want to talk about Paul Biya that we don't see is hiding in a 2D, we don't know what he's doing, we don't want to talk about that. So why are we so concerned about football? FECAFOOT, it's football. I love football. Fine. But I'm disappointed that Cameroonians, they hide behind football to destroy the country. Okay. Eto'o is a footballer. He was a footballer. He's heading an organization. I've heard what happened.
Normally, in a normal country, we are talking about Coq Sportif, as Alex Ngeupi is talking about, which is true. Okay, they have a contract. If you have a contract, there's a breach of contract, you take it to the court and you decide, the court will make a decision. But unfortunately about us, it's personality, it's about individual. So let's put them, Coq Sportif and FECAFOOT put the contract in front of us. It's not a problem. The reason we have a country, the reason we have institution is because when there is a dispute, people have to go and sit and the court will look at the facts, look at the contract and make a decision. I don't see why it's a problem that we are concerned that there's a problem between FECAFOOT and Coq Sportif. It is normal. That's why we have institution. And that's why I don't want people to make Mr. Biya to be institution. I don't want people to make Eto to be institution. Institutions are institution. People come and go, and institution will remain. Okay. I have nothing against Mr. Eto. I love him as a footballer, but he shouldn't come. When you see people, they start making comparison about George Weah. Eto is a footballer. I expect Mr. Eto, having played in the top teams in the Western world, to bring the same system in the Cameroon. Unfortunately, Mr. Eto is the one that constructs stadium. In the Western world, it's the football teams that construct stadium. It's not the Football Association. Metro Alex, let's talk about the outing of CDC general manager, talking about what is happening at the helm of his institution. The Post newspaper this morning is telling us that the CDC GM has said revenue of the said institution dropped from 55 to 3.4 billions amongst the Anglophone amid Anglophone crisis. And he equally says that the information that workers have not been paid for 30 straight months is not true. Senator Alex Ndive. Well, I will first start by telling you that clearly I have a friend who was living in UK. He's an accountant. He told me they don't pay them. I was with him. He's my friend. So whatever, whether is the director or whoever is CDC, he's lying, because I have a friend. He studied as an accountant in the UK. My friend is my friend. So I'm saying it on this program that they are lying, that they haven't paid people. They don't pay them. My friend told me personally. Then again, you talk about revenue have dropped. To be honest, this plantation or CDC that was created by foreigners in, is it 1520? The government doesn't care about the institution. When you see FECOM, Rising Fund, you see the building that they are building in the Cameroon. But when you look at about CDC, they say is the second employer in the Cameroons. Look at their buildings. Look at their buildings. You don't care where the revenue is coming. You don't care to develop the place. So I'm not surprised. And some of these managers, they are being put there by the government. They don't care. They don't have the interest. They care all about themselves. Where the money is coming in Cameroon, I expect to see a new CDC building with a lift. But we see FECOM. What does FECOM produce in Cameroon? Nothing. It just take money, put it there, they embezzle it. What does the sinking fund, the new building, does there? Nothing. The people who are producing, making money, they don't do anything. CDC workers, they should be well paid. The money comes from them. But unfortunately, the government doesn't care and the people doesn't care. I don't only want to blame the government of the country, it's the people. Because you believe you cannot object. You cannot tell your boss. We don't have that system and institution where you have the power to tell your boss that this is my contract. I'm supposed to be paid this. Yes, the revenue have dropped because this is a foreign company, CDC. It was created by foreigners. And we as Africans and Cameroonians, we don't know how to run it. If people left Western countries, they came to Africa to create those things. They knew what they were doing. They know what they were benefiting from them. Unfortunately, we they have attributed the drop in revenue to the Anglophone crisis from 55 to 3.4 billion. You can imagine.
It's a dramatic and regrettable drop. Mr. Lasha, I will this your program. When we say they have attributed this to Anglophone problem, when you're elected into office to run a country, my battery is showing low. I hope it doesn't cut off. I'll continue. Okay. When you are in a country, you are running a country, you're there to maintain what? Law and order, security, enforce laws. So we cannot attribute it to the Anglophone crisis. The Anglophone crisis is being caused by people who are third party. So what is the government is not fit for purpose. The government cannot run the country. It is the government. I associate the thing to the government of Cameroon, whom they are not able to run a country. They are not fit for purpose. They don't know how to run a country. If you know how to run a country, in the UK, we have criminals, people doing things, but the government have to solve the problem. In America, we have criminals. The government know how to do with things. In all other European countries. But unfortunately, we have a country where the people who are running the country, they don't know how to run the country. You don't see the president. You don't do anything. So it's not about Anglophone. Okay. Okay, Maitre Alex, thank you very much. Finally, our battery has left you on the way. But Alex Ngeupi, we are coming to the end of the program this morning. Maybe you comment on the situation of CDC workers in the South. The GM is saying that revenue has dropped from 55 to 3.4 billion and that the information that workers of that institution have not been paid 30 straight months of salary is a lie. Je n'ai pas cette information. Je ne vais pas me prononcer sur quelque chose que je n'ai pas encore eu à avoir accès au dossier. On parle des workers of CDC qui have not been paid. Non, je comprends, mais je dis je préfère avoir 30 mois. Je préfère mieux connaître le dossier pour parler de cette affaire-là. Okay. Je me réserve le droit de ne pas parler de cette affaire. Donc avec Ferdinand Ngongo, opération Hyper-Vie, le journal indépendant nous révèle ce matin que Ferdinand Ngongo serait peut-être à sa chute avec cette opération Hyper-Vie. Non, je ne pense pas. Ok. Je ne crois pas que le demi-dieu, qu'on appelle en parenthèse, soit sa chute. Pas du tout. Ferdinand Ngongo veut faire pour Camerounais quitter la justice est en marche que le demi-dieu pour essayer d'être entendu, tout simplement. On l'a entendu, ça n'a rien donné. Mais juste quand même que ces ennemis vont quand même garder des preuves contre lui, au frère. Si M. Ngongo persiste à avoir des ambitions présidentielles, parce que c'est pour ça qu'on peut champion Cameroun, c'est pas le vol. Si c'est le cas du vol, plusieurs opposants seraient en prison, beaucoup de sont en prison. Donc, selon vous, on peut mettre Ngongo en prison parce qu'il a des ambitions à on peut le mettre si ces ambitions potentielles persistent et peuvent venir à M. Biapol. Okay. Tout simplement. Donc, si c'est pour le vol, beaucoup d'opposants seraient en prison au Cameroun. Plusieurs. On travaille avec le régime Paul Biya et on vole. C'est tout ça en prison. Donc, c'est pas pour ça. Mais je crois que M. Ngongo, on va garder les preuves contre lui. Et on parle ici de communauté. Je sais. Justement, je dis on va garder les preuves contre lui. Celui qui a donné c'est un petit peu réticent. C'est lui qui a ordonné on lui Monsieur Paul Biya peut retirer sa signature à l'instant qu'il veut et M. Ngongo ne sait rien. Donc je crois que si M. Ngongo a les ambitions présidentielles et s'il n'a pas passé les alliances ou les pactes avec Paul Biya et que Paul Biya estime qu'il ne doit pas être président du Cameroun, alors M. Ngongo sera sacrifié. Okay. Donc on l'a passé, on peut dire au peuple camerounais, en fait il n'y aura rien, on va dire que Ngongo est là, on va relancer le débat sur la Covid-Gate, on va parler, mais au fait après ils vont tel au dossier. Maintenant, que se passera-t-il dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que Biya va montrer ses ambitions pour l'interrogation? Est-ce que ce sera dans le fond? D'où est-ce que sort Biya dans non, c'est son fils de Paul Biya. Et si c'est le fils de Paul Biya, il a quoi à voir avec cette Mais est-ce que le Cameroun est devenu un royaume? Tout père voudrait que son enfant le succède. Est-ce que le Cameroun c'est un royaume? Allez demander à ODPC à Paul Biya. Posez la question. Tu as dit tout à l'heure. Justement, vous laissez m'exprimer sur la question. Je vous dis, est-ce que Biya va continuer avec ses ambitions? Est-ce que lui-même a les ambitions? Laissez-moi m'exprimer. Il n'a jamais prononcé sur cette question. Je reviens de Yaoundé, je vous dis, il ne s'est pas prononcé, mais il est en train de passer les choses dans l'ombre. Il y a des gens, j'ai été proposé d'être dans son truc de franquiste. J'ai refusé l'offre. Donc il y a des franquistes qui existent et qui ont un financement. Mais on a dit que le gars n'a jamais. Je vous parle, les choses qu'on dit,
Mais on a vu, on parle, l'administration, c'est le preuve. De grâce. Okay. Quand Macron est venu, la nuit, on a mis les photos de Frambia partout à Yaoundé. Et après, on a retiré. C'est pas anodin. J'étais au Gabon, Kali Bonga a voulu prendre le pouvoir. Il faut arrêter de vouloir imbéciliser. Mais on a vu les documents, on n'a jamais autorisé. Quand l'homme politique parle, c'est qu'il a accès à cette information. La question camerounaise. Je ne sais pas là pourquoi on me dit que l'administration c'est ça. N'importe pas. Je viens de Yaoundé, c'est ce que j'ai entendu là-bas, ce que j'ai vu là à Yaoundé. Je vous dis, est-ce que Frambia va continuer avec ses ambitions politiques pour l'interrogation? Est-ce que M. Ngongo va passer un pacte avec Paul Biya pour l'interrogation? Est-ce que le candidat anglophone va émerger et que Paul Biya va vouloir que ce soit lui, son successeur, pour l'interrogation? Maintenant, en fonction de ces enjeux-là, vous comprenez un peu, si jamais Ngongo est écarté de la course à la présidence du Cameroun à travers le LDPC, alors ce dossier noir, ce pourquoi on l'a interrogé, va rejaillir et sera enfermé. Si par contre Ngongo est adoubé, alors ça passera comme une lettre à poste, on va oublier ce dossier. Quand vous parlez de succession, c'est quoi la succession? C'est quoi la succession? C'est quoi la succession? C'est quoi? Le RDPC est une machine électorale. Le RDPC empêche de s'inscrire sur les listes électorales. Si le RDPC désigne son candidat, dit que tel, M. Ngongo, est le candidat du RDPC, ou si Paul Biya vivant, dit que Frambia est le candidat du RDPC à l'élection du RDPC, à la présence du RDPC. Une fois qu'il l'a fait, alors le RDPC va donc présenter Frambia à la Première République. Et automatiquement dit, son père étant vivant, on va mettre donc les outils du gouvernement, l'administration, judiciaire, policière, étatique pour Frambia. Et là, ce sera une succession. Quand on dit succession, ce n'est pas un testament, non. Ça s'est produit au Gabon, ça s'est produit au Togo. La population alors, je vous dis que la succession, là, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Puisqu'on vous dit seulement qu'allez marcher venir ce temps, vous ne sortez pas. Vous dites, chacun dit que non, je vais aller chercher mon travail, mon petit bout de pain. Vous allez faire quoi? Quand le menteur le prix du courant, vous faites quoi? Quand le menteur le prix du pain, vous faites quoi? Vous pensez que ça va vous être sorti? Vous n'allez rien faire, vous n'allez que subir. C'est la réalité. Okay. Vous pensez que si on met Frambia à tête du LDPC, que Paul Biya dit, bon, Paul Biya est vivant, il dit, bon, Frambia est candidat du LDPC, Frambia devient président du LDPC, et que le LDPC propose Frambia, c'est légal. Vous allez faire quoi pour empêcher ça? Vous allez dire que vous n'allez pas voter Frambia? Vous allez faire quoi, monsieur IRC? Vous allez subir. Maintenant, quand on dit succession, il faut bien comprendre. On ne dit pas que Paul Biya va laisser une lettre. Non. Succession veut dire quoi? Paul Biya va permettre. Vous avez dit la machine, non? On parle de la machine là, contre la République. Paul Biya va donc permettre que Frambia, qui n'a jamais été militant du LDPC, devienne président du LDPC. Une fois président du LDPC, c'est ça la succession actée. Ok. Thank you, Alex. Donc, il ne faut pas croire qu'une succession, c'est qu'on va dire que Paul Biya. Non. Et justement, c'est une règle antidémocratique. C'est pourquoi je dis, ceux qui sont en train de supporter la forfaiture des fils, ce temps-là, vous ne pouvez pas supporter Étofis de prendre ce mandat à 7 ans et être contre Frambia pour qu'il soit président du Cameroun. C'est pareil. Non, c'est pareil. Vous êtes démocrate. Vous êtes démocrate. Vous êtes contre tout mandat. Vous êtes contre toute forme. En France, le président de la FF française, c'est 4 ans. Il est aimé. C'est 4 ans. Qu'il soit aimé ou pas, après 4 ans, il part. Quand un monsieur comme Étofis vient au Cameroun, il corrompt les gens, il part à 7 ans. Quand on est démocrate, on ne va pas. Étofis, je l'aime beaucoup. C'est un grand footballeur, mais Étofis a commis une grosse erreur. Il passe à 7 ans. Il est jeune comme moi. Vraiment, c'est un dictateur. Thank you, Alex. Thank you for coming. Thank you, televiewers of My Media Prime, for watching this other edition of the program, which was produced for us by Christain, Tebong. We were Gwladys, Bomotonguina, myself, Lasha, Kingsley. See you tomorrow for yet another edition of the program. Bye-bye.